will make a significant difference to the distribution of the content, even the production of the content, bringing together people. AR or VR is coming. Until now, we are watching cinema like we are watching typical plays in proscenium mode. Some of the plays are, audience is sitting around the play, or plays are happening around the audience, like an immersive kind of experience. But movies have been always proscenium. It is on the screen, and we are all sitting on this side, and we watch what is happening on the screen. But that's going to change. AR, VR is going to basically make movie watching an immersive experience. We will be in the middle, and the movie will be happening around us. All the editing forms and a lot of craft-related things are going to significantly change when that happens. When all these changes happening, why do we still call 80s and 90s is the golden period of Malayalam cinema? If you look, the Hollywood revenue has been increasing year over year, close to 7, 8, 9, around 10%. Bollywood revenue has been increasing similarly, significantly. Even Malayalam cinema revenue has been, B. Unikrishnan was talking about it, how huge theater successes, all these things are happening. Malayalam cinema revenue is also increasing. More people are sitting at their home through various media, through their phone, through the YouTube, through the theater. They're watching movies. We are watching more content than ever. Then what is the problem? It's all seems to be hunky-dory. Everything is great. Then still why are we calling 80s the golden period of Malayalam cinema? The reason is there is a lot of complaint, at least in the, except for the mass majority, a lot of complaints saying that I want to make so-and-so film. I know that there is an audience for it. I want to connect with them. It is not a mass film. It is it is basically, this is something I like, or a minority people like. But there is no way for me to make that film. From the audience side, I like certain kind of films, but such films are not being made today. Where can I find such films? The platforms are actually showing me what they want to show. So the diversity factor, which CS talked about in the introduction, diversity is missing. We are in a situation where majority's choices, majority's taste is being imposed on everybody. You don't have a choice. You just fall in line. They decide, So let's go back to this transition we are talking about and how we reach this point. Why we are not able to make the film we want to, or why we are not able to get the kind of film we want to watch. This is not for everybody. Maybe 30-50% of the people who are the biggest chunk, whatever they like is being made, and whatever such content are being made available to them. But the problem is that same content is forced on the rest of the 60% of the people, but they are fragmented minorities. So if you take a look at Kerala theaters, we had something like 1,500 theaters. We had like 2 shows in the beginning, then it became 3 shows, and then finally became 5 shows, including morning show, noon show, matinee, first show, and second show. If you take 1,500 theaters, 5 shows, and 365 days, it is around 25 lakhs shows a year. 25 lakhs shows were there in Kerala across all these theaters. And there were maybe less than 100 Malayalam cinemas, maybe 100 Tamil cinemas, and some maybe 25 English cinema.
maybe 50 Hindi cinema. So maybe like 300 films which is being shown in these theaters, 1,500 theaters. And there was a big constraint that for a movie, the distribution happens through film. So it was an expensive proposition. For a film, unless it is a huge hit, maybe you have 5 or 10 prints. Let's assume that it is 10 prints. So 300 films with the 10 prints each is 3,000 films. Those 3,000 boxes, film boxes, has to cater to this 25 lakh shows. So you can see that the screens were plenty and the content was limited. So because of which, people were able to say that I am ready to go and watch film I like in noon show. That's when Elipatayam ran for 100 days. So Aravindan, Adur, Bharadan, Padmarajan, Mohan, a lot of these people were able to experiment with film and then take films which are not mass kind and address various sensibilities. We used to have mass films, we used to have family films, we used to have class films. So we used to have other language films, many categories of films and its audience, and they had a way to basically connect. So that is why in 80s, where we had I.V. Shashi and Hariharan and all these people making a very successful box office hits, we also had 100 days of El Patayam and even at least a couple of weeks of Aravindan's film running on theater. People like us used to cut classes and go and watch it, right? So from there, how it changed? Initially, digitization happened. Digitization happened means wide release became possible. You are not constrained by this 10 prints or 20 prints or a maximum 40 prints. So every theater can be actually film can be sent to every theater. So it had both aspects. I mean, mass films, they say that, okay, now we can basically release, even before people's opinion about the film comes out, we can release in a lot of places and make a lot of money, which kind of flushes out all other films which are basically coming out. Then a lot of competition from other media. Digitization happened when the TV was also there. So TV was giving competition. Phones started giving competition. And that's the time big theaters, which were 1,500 theaters, and worldwide big theaters, which was with the capacity of 700 or 1,000, it was becoming unviable. So everywhere else in the world, they have switched to smaller theaters. But in Kerala, through typical manipulation, releasing center theaters said that you cannot do wide releases. We are not accepting, multiplexes. They were basically trying to cling on to the past, but, causing a lot of harm to, our films. Then TV came and TV, made their own contribution to this mess. What was happening when the recent technologies, when it is coming up, it was creating a lot of centralization. When we had theaters and there is a distributed decision making, people are basically saying that I like this film, that film comes into this theater during the show, I go and watch. So distributed manner, people were connecting with the content of their liking. But when the TV came, there were few individuals who were basically deciding what movies to take and what movies to reject. And there was this tool called TRP, which basically only says that the maximum people like, or their TRP numbers are high when certain kind of films are actually played. So they basically started rejecting all other minority choices.
So again, centralization and tools like TRP, which is exactly very similar, a crude form of the algorithm we are talking about in OTT. And then came the DVD, and TV and DVD brought another big competition towards cinema, which is piracy. It can basically say that, or at least ability to earn money was seriously challenged by piracy. Pinna vannu YouTube. YouTube was a great level. ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് മെജോറിറ്റി ചോയ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയതെന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടി വി ആണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന DVD കാര്യത്തിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് DVD-യും യൂട്യൂബും കുറെ ജനറൽ ആയിരുന്നു, വളരെ പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായതായിരുന്നു വലിയ പ്രശ്നം. OTT-യിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏതാനും താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും തരം സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയോ TRPക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് TV-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, when it came to OTT, the manipulation became global. ഇവരിപ്പം ഈ ലോക്കൽ മാനിപ്പുലേറ്റേഴ്സിന്റെ മേലെ, അവരുടെ തലയ്ക്കു മേലെ നാഷണൽ ലെവലിലും ഹിന്ദി സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി OTTയുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നും വളരെയധികം അവരുടെ മാനിപ്പുലേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ടെക്നോളജി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഈ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ, അതായത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിക്കേഡായിട്ട് അത് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ US. വി വർ റിയലി ബിഹൈൻഡ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു OTT, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ OTT വരുന്നത് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി കവേർഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്. സോ ഈ ടെക്നോളജി വരുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വരുന്നതിന് ഉള്ള ഡിലേ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയുള്ള മാസ് ചോയ്സിന്റെ ഒരു ബയാസിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പറയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് മറാഠി സിനിമയ്ക്ക് പണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹിന്ദി സിനിമയുടെ നിഴലിൽ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും വളരാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിൽ, സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്കത് റിവൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. ഇന്ന് മലയാളത്തിന് അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാസ് സിനിമകളും പുറത്തുള്ള സിനിമകളും ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ദയാവായ്പിൽ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനും അനുസരിച്ചുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. ഈ അൽഗോരിതവും ഈ പൈറസിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയോ അത് കാണാതെ അവർ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് പുറമെയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം സെൻസറിങ്ങിന് പുറമെയാണ് സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്ന സെൻസറിങ്. ഇത് മൊത്തം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മുടെ പഴയ കാലം, നമ്മൾ ഈ 80കളുടെ സുവർണകാലം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഒളിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ, മാറിപ്പോയ കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. കാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അൽഗോരിതങ്ങളും
ഇതുമൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്കാരിനും ഹെൽപ്പില്ലാത്ത വിധം കോർപ്പറേറ്റുകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന, അതിന് ഈ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും ഈ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെയും ഈ വലിയ മാനിപ്പുലേറ്റേഴ്സിന്റെയും കയ്യിലേക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ, ജനങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കുകയും സിനിമകളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെക്കുകയും കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൊണ്ടുള്ള OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വെക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അവരുടെ സ്റ്റോറേജ് സോ ചീപ്പ് ടുഡേ, ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് സോ ചീപ്പ് ടുഡേ. പക്ഷേ അവരുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അവർ ഏതിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം? അവർക്ക് വൈറാലിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹിറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. അത് കുറച്ചു പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റ് അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം കണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവർ ഏറ്റവും ഹാപ്പി. അവർക്ക് പിന്നെ ഹിന്ദിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഹാപ്പിയാണ്. ബാക്കി ചെറിയ ലാംഗ്വേജുകളും ചെറിയ സിനിമകളൊന്നും അവർക്കൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമകളെ പറ്റിയിട്ട് അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇടപെടുവിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മോബി പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കുറെ കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അത് എടുത്തിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തുറന്നു വെക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ്. അത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാനിപ്പുലേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കുറേയും കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇത്രയും നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണാൻ ഈ ടെക്നോളജി മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞാലുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയൊക്കെ ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഈ അൽഗോരിതവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റണം. അതൊക്കെ ഒരു റിമോട്ട് ചാൻസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. കൂടുതൽ സെഷനിൽ